ਆਹ ਬੋਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਣ, ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. A good Sikh is one who listens. As a follower of Sikhism and as a student living in a multicultural society, I strongly believe in the importance of religion and faith. As a bystander to the riot outside of Sikh Lahir Center on Friday, April 2nd, 2010, I believe this protest should have occurred with more peace and respect. The fact that Gurban had been used as a weapon makes me feel very disheartened. When a Sikh accepts the Gurban, they are told how to respect it and never use it to harm anyone. So with that being said, it really disturbs me that a fellow Sikh would cause someone harm, especially in front of a place of worship. To me, being a Sikh makes me feel proud of who I am and helps me understand and acknowledge all other faiths equally. However, I find it shameful to know that there are those few Sikhs that try to ruin our overall reputation. This event reminded many of us of the mass genocide to Sikhs in India in 1984, except this time it was our own kind fighting against one another. We are Sikhs and are supposed to stick together and maintain a peaceful religion, not turn against one another. This event occurred under the mindset of people arguing and believing in only what they wish to, without listening to one another. Professor Darshan Singh, a Sikh preacher, was looked up to and followed by many supporters. However, because of one crucial incident that had occurred, it led to a huge controversy. And from that moment on, many issues have risen against him. The question now is, does it make a person bad just because in the eyes of others they are deemed as bad? If an educated man that was well known and looked upon simply said something through his words, why does it lead to harm? The Canadian Human Rights Act clearly states that everyone has the freedom of speech and have their own ethical opinions. People need to realize that this man is someone who himself strongly believes in Sikhism and was only telling us of his findings. All those that do not believe in his words are not alleged to. Everyone has the freedom to choose what they wish to believe in. No force is put upon them. We must know that in order to solve conflicts, violence is not the answer. We are all humans and everyone has the ability to choose what they wish to follow. The actions that were taken at this event should not be put towards the ban of the Quran, but more towards the actions of the person. Each individual is held responsible for their actions in society. People must try to understand now that in order to maintain peace and continue sharing and expressing the Sikh faith, we all need to understand the situations we are faced with and not jump to conclusions. We are Sikhs, and as Sikhs we are to respect people around us, show sincerity to the world, and display the traits of goodness to the people we encounter in life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I've been attending this Gurdwara for over a year now. For the time I've been coming to this Gurdwara, I have not seen a more foolish and cowardly act as this one. This protest soon became a riot which took place on April 2nd, Friday afternoon. This riot has taught me how low the Sikh can go to prove a point. There was a point to be proved that should have been settled in a better situation, like sitting down and talking about the problem.
A 14-year-old such as me could have handled this problem better than they did. The riot involved their pawns being pulled out and attacking them viciously towards the innocent Sikhs. One brave Sikh on the party had been stabbed 5 times and got hit with a butter above his left eye. Now this brave Sikh walks in pain because of the way the riot had taken place. I thought the Gurdwara was supposed to be a place to pray and respect each other, not use violence and fighting to solve problems. I also thought Sikhs were different from other people by respecting each other and their opinions. Now I know for a fact that we are not so different from other people around the world. We have put a bad example on the little children, teaching them how their problems can be resolved by using weapons of violence. I think what Professor Darshan Singh said was his opinion and should be respected like what you would want your opinion to be. I know that there are over 1,000 Sikhs who feel the same way Professor Darshan Singh does. He only said what was on his mind and spoke the truth of what he believed in. Thank you for your time and of letting me share my thoughts. Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੰਪਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹਨ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਵੰਦ ਹਨ।